comentarles un poco más del profesor Feldman, que nos está siguiendo ahora desde Europa. Juan Rosas ya en su presentación hizo mención a cómo nos vinculamos con él a través del estudiante, de Lucas Ale, que en esta necesidad, digamos, de analizar una serie muy grande de genética por el tema arsénico, consiguió, digamos, la articulación con George y poder hacerlo en ese momento en Escocia. George es estudiante de química, graduado en Alemania, tuvo un doctorado en química analítica ambiental también en Alemania, luego tuvo un postdoc en Canadá, luego estuvo profesor justamente en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, que fue donde lo conocieron, y ahora está actualmente como profesor en la Universidad de Graz en Austria. Nosotros le pedimos a George que además, digamos, de este relacionamiento nos hiciera una mirada, digamos, de afuera de los avances del proyecto, una mirada crítica y nos dejara un reporte, digamos, de cómo seguir para adelante, y por lo tanto tuvo, digamos, ese doble error, digamos, de cotutor de un estudiante, pero también de conocer muy bien los avances. Como vieron, lo que intentamos hacer en la presentación de él es poder traducirla, digamos, con el permiso de él, traducirla al español cada 3 o 4 slides. Espero que se haya, digamos, entendido lo que quiso transmitir. George tiene un amplísimo trabajo en temas metales pesados y en particular en arsénico, y sobre todo en esta región del mundo, en Argentina, en Brasil, en Chile. Así que bueno, como les digo, él nos está siguiendo ahora desde Austria. Una de las preguntas que nos llegó, que se la voy a hacer ahora, ahora se la voy a hacer a George para que él nos conteste, tenía que ver con esto de, digamos, los niveles, ¿por qué a niveles más altos de arsénico total en Uruguay parecería, digamos, no copiarlo los arsénicos inorgánicos que permanecen bajos? Sin duda que eso es un atributo. Así que, George, if you can comment about this relationship with the total arsenic in Uruguay, that in the organic level, it looked like it keep it low. Yes, I can comment on this. Thank you, Alvaro. Yeah, no, that the total arsenic level in Uruguay, as I showed, maybe you have seen this, is moderate, is not too high, but in some areas it seems to be on a very high side. But it's total arsenic. But overall, roughly 1/3 of the total arsenic is inorganic arsenic, and this is what matters really. And this is not everywhere in the world the same. This is rather on the low side compared to other areas where it is rather high. It can be up to 80 or 90% in some areas, and this is fortunate because all the regulations are for inorganic arsenic, and that's also worldwide. There are some guidelines given from the WHO and FAO, and that is now implemented into national law all over the world successively. And I will only want to mention here the European, because I'm in Europe, and here European Union implemented this in 2016. And this is very important, I think, for the Uruguayan rice industry, because a lot of the rice is for export, and quite well, all areas which have been measured so far, that seems to be that in Uruguay it is below the normal standard for polished rice, white rice, and that is very good. So that's why that can be further exported, and that is very very useful. And it seems to be that a lot of different cultivars. Oh, I stopped there. Here, maybe you want to translate first of all.
Okay, thank you, George. Bueno, fueron muchos los comentarios que hizo el profesor Feldman. Simplemente lo central, sí que digamos que no es lo más normal, digamos, estos porcentajes de partición entre arsénico inorgánico y arsénico total. En el caso nuestro está en el eje de los 30%, pero que hay otros lugares que es el 80 o el 90% del arsénico total es inorgánico. No es el caso nuestro. Esto es muy bueno, digamos, desde el punto de vista de las regulaciones, ya que la mayoría de las regulaciones vienen por el lado, digamos, del arsénico inorgánico, y que, bueno, sin duda, digamos, para la industria es un factor positivo, digamos, de trabajo. George, any other comment? Well, I would say the other comment is basically well, the inorganic arsenic level is also so low that a large proportion, 90% or so from the Uruguayan rice seem to be making even the cut for inorganic arsenic in rice, which is destined for infant food. And this is especially in the EU regulation and also in American, that it is 0.1, sorry. And that is good, because there's a real need worldwide for low inorganic arsenic rice for preparation for baby food, and that is maybe also an opportunity here for Uruguay to get into, because a large proportion of the rice is below that level. And I think that's very encouraging. Just one other comment I would like to make. I'm in contact with the baby food industry, and they are looking for organically grown rice and in Europe, and that is really hard to get with these low levels of inorganic arsenic. So that might be an opportunity there as well for Uruguay. Okay, thank you, George. Ahora hace un comentario vinculado a que, bueno, casi que el 90% de las muestras tuvieron niveles de inorgánico realmente muy bajos, incluso por debajo de lo que son los límites para lo que es la alimentación de bebé, que son los niveles, digamos, más estrictos, 0,1, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa. Por lo tanto, esto es muy estimulante, y hay una necesidad muy grande, digamos, a nivel mundial de tener bajos niveles de arsénico en los alimentos, en arroz para bebés. Y bueno, y un último comentario que también él dice que puede ser interesante, digamos, combinar esto con arroz producido de forma orgánica, ¿no? O sea, arroz producido de forma orgánica con bajo contenido de arsénico inorgánico, como, digamos, una meta bien interesante y bien, digamos, demandada en consideración de eso. Okay, I don't have any other question. I don't know if you want to make just a final comment, George. Final comment, I would say it has been a pleasure to work with on this project with very interesting and nice people in Uruguay. And I think what is also very useful to see is that a multidisciplinary effort is really needed to look into this story of inorganic arsenic in rice. You need analytical chemists, you need geneticists, you need soil scientists, agronomists, and so on. And this has been really, I think, a good setup for looking into the arsenic and rice problem in Uruguay. And that was a real pleasure to see that this is really good working, and people can understand each other. That was very useful. Thank you. Thank you very much, George. Un último comentario vinculado
al placer de haber trabajado, digamos, en este proyecto, sobre todo por el carácter multidisciplinario del mismo, donde, bueno, se combina una serie de capacidades de analítica química, genética, especialistas en suelos y especialistas en agronomía, que, bueno, esta es la manera de poder seguir avanzando. Con esto estaríamos finalizando, entonces, digamos, la parte de la presentación del doctor Feldman.